ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે. મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે. सबने मुझे छोड़ दिया, क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तू खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता. बेचारा अकेला. के संग चल चल मनाए महोत्सव. विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसानी है.